আচ্ছা, তো কোস্টাল ল্যান্ড ডিউনস এর মধ্যে যেটা আছে ফার্স্ট অফ অল সেটা হচ্ছে কোস্টাল সিস্টেম। তো স্যান্ড ডিউনস আর এ পার্ট অফ কোস্টাল সিস্টেম ফিচারিং উইদিন দ্য ব্যাকশোর পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। ডিপোজিটেড স্যান্ড ওয়ান্স ড্রাই is blown inland by wind to form dunes at the back of a bench. দেন এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এওলিয়ান ট্রান্সপোর্ট ফ্রম দ্য কোস্টাল জোন, দেন হচ্ছে ব্যাকশোর জোন ডিউনস থেকে, দেন হচ্ছে ক্লিফ ইরোশন, এখান থেকে হচ্ছে বেঞ্চেস, দেন তারপরে এই জায়গা থেকে হচ্ছে নিয়ার শোর স্যান্ড ব্যাংকস থেকে এগুলো তৈরি হচ্ছে। ফার্স্ট অফ অল তো রিভার সেডিমেন্ট, এখান থেকে হচ্ছে অফশোর ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে, লং শোর কারেন্ট এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। দেন তারপর হচ্ছে কি নিয়ার শোর স্যান্ড ব্যাংক থেকে এখানে অনশোর এবং অফশোরে গেলে এখানে বিচেস, এবং বিচেস থেকে আবার নিয়ার শোর স্যান্ড ব্যাংক তৈরি হচ্ছে, আবার এখান থেকে অফশোর স্যান্ড ব্যাংক তৈরি হতে পারে, আবার এখান থেকে বিপরীত যেটা আছে সেটাও এখান থেকে তৈরি হতে পারে। এখান থেকে হচ্ছে সেডিমেন্ট সিঙ্ক বোঝাচ্ছে, এখান থেকে সেডিমেন্ট ইনপুট বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে, আর এখান থেকে হচ্ছে কি সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট পাথওয়ে এখানে বোঝাচ্ছে। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ব্যাকশোর জোন, এটা হচ্ছে কি নিয়ার শোর জোন, এখান থেকে হচ্ছে অফশোর জোন এখান থেকে বোঝাচ্ছে তো কোস্টাল সিস্টেমের মধ্যে। দেন তারপরে হচ্ছে কি যে স্যামোরসের যেটা আছে is the characteristics of the sand dunes, and the স্যামোরসের refers to the succession of the plants that develops on the sand dunes complex, and the plants include the sand rocket, liami grass nearer the sea with the uh, marram grass, তারপরে হচ্ছে কি যে fescue or grassy inland, mature dunes open have trees growing on them. দেন এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিউন সিস্টেম আর ফ্লেবল এনভায়রনমেন্টস। দেন এমব্রায়ো ডিউনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পিএইচ সেট, তো মেইনলি স্যান্ড উইথ সাম সি রক কোচ অ্যান্ড দ্য লেমিগ্রাস এখানে আছে, লেমিগ্রাস এই জায়গা আছে। তো তারপর হচ্ছে কি যে ফোর ডিউনস এর মধ্যে কি আছে যে গ্রাম গ্রাস, সরি এখানে হচ্ছে কি রাম গ্রাস, তার সাথে হচ্ছে কি সি রকেট অ্যান্ড স্যান্ড প্ল্যান্টস। ইয়েলো ডিউনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মোর হিউমাস, পিএইচ হচ্ছে 7.5, 80% হচ্ছে কি প্ল্যান্ট কভার স্টিল ম্যারাম গ্রাস ডমিনেটেড। দেন গ্রে ডিউনস এর এখানে কি আছে মোর, এখানে হচ্ছে যে sheltered, less acidic dune hill, দেন হচ্ছে কি রেড ফিসকিওর, দেন হচ্ছে কি গোর্স এখানে আছে। তো এখানে কি আছে যে ডিউন স্ল্যাক এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার লিভিং প্ল্যান্ট লাইক উইলো, মস, রেডস, এগুলো এখানে থাকবে। দেন ম্যাচিওর ডিউনস এখানে ক্রিয়েট হবে, যে ট্রিস ব্রিজ, এল্ডার, ওক অন মেনি ম্যাচিওর ডিউনস, গল্ফ কোর্সেস আর এখানে ক্রিয়েটেড হবে। দেন তারপরে থিওরিটিক্যালি there are two main processes of the sand movement through a sand dune complex. ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে saltation, তো around 75% of the sand movement by the wind is by saltation. Once the wind reaches a minimum speed, it picks up loose sand grains from the surface and carries them forward a short distance. Each falling sand grains hits and dislodges over the sand grains on the ground as it falls, and the process is repeated. Theory states that most sand grains carried by saltation do not move higher than 65 centimeter above the ground surface, with a maximum abrasive sand blasting effect at about 25 centimeter. তো এটা হচ্ছে কি স্যালটেশন। তো সারফেস ক্রিপ এর মধ্যে যেটা আছে, সারফেস ক্রিপ ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ দ্য লার্জার স্যান্ড গ্রেইনস greater than হচ্ছে 0.25 millimeter diameter are moved, and falling sand grains carried by saltation push and larger grains slightly forward along the ground. Then management of the sand dunes এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে a numbers of the strategies exist. তো এখানে কি আছে যে ডিউন ফেন্সিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে build seaward of the dunes. Fencing inhibits the trampling from the recreational benches users, allowing sand to settle and increase the dune size, and this method can use in combinations with the dune planting to encourage the seaward dune growth. Then dune planting এর মধ্যে যেটা আছে plants such as the lime or the marram grass help to stabilize the dunes by trapping the sand, as their root systems are extensive and mat together, and established plants also reduced wind speed over the dunes and slowing the erosion. Then হচ্ছে ডিউন দ্যাচিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কাভারিং দ্য ফেন্স অফ দ্য ডিউনস উইথ
bundles of straws, benches, and even old trees is, in some areas, and increases the sand aeration and the protects the dune vegetation. Then salt marsh. A salt marsh is also known as the coastal salt marsh or the tidal marsh. Is a coastal ecosystem found between the land and the open salt water or the brackish water that is regularly flooded by tides. A salt marsh begins when mud and silt are deposited along a sheltered part of the coastline, and this is because the rates of the deposition are greater than the transformation due to the lack of energy in the waves. Open salt marsh is found on the inside of the coastal split. The deposition builds up over the time, meaning that the mud breaks the surface to form the mud flats, and some plants then began to grow. The first plant is typical cordgrass, and these plants are called the pioneer plants, and it is the tolerant to the seawater, and its long root help hold the mud and the sediment together. Due to the sediment and the material accumulating, it gets covered by the tide lace, and this and the rain will leach some of the salt, and as the salt is now lower in concentration, it means more plants can start to grow in more fertile soil, and these new plant species include the plants like sea asters. These are known as the second generation. Over time, the bigger and the hardier plant will grow, and until in the end marsh uplands form, and that has trees as well as plants. The development of the plant is known as the vegetation succession. Number of the salt marsh varies throughout the world, and different types of salt marshes including the open coast, drought valley, back barrier, deltatic embankment, and the estuaries. Additional areas known as the lagoons may also have the salt marshes, and the habitat around its borders. This distinction is often made based on the plants and animals that thrive in the area. According to some research, salt marshes cover at least 5,400 5 lakh 495 প্রায় হচ্ছে কত প্রায় 54,95,89 হেক্টরের মতো অ্যাক্রস যে এরিয়া আছে, সেটা আসলে several countries আসলে এটা কভার করে থাকে. Some of the largest of these are found along the North Atlantic এবং কোস্টাল রিজনের দিকে আসলে সবচেয়ে লংগেস্ট এখানে পাওয়া যায়. তো হোয়াট ইজ সল্ট মার্শ? সল্ট মার্শটা কি জিনিস? সল্ট মার্শ ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ wetland habitat that can be found along the coastal region পাওয়া যায় throughout the world, although it is most commonly found in the mid range and high range latitude যেগুলো এরিয়া আছে সেখানে পাওয়া যাবে, and comparable habitat in the tropical areas is known as a mangrove, and the salt marsh may also known as the tidal marsh or the coastal salt marsh বলা হয়ে থাকে. Then the base of the salt marsh is made up of the large amount of peat, which consists of the decomposing plant matter that may extend several feet in the depth, and the entire area is flooded by the seawater at high tide and drained at low tide, and these combinations of the flooding and the peat soil creates an environment of the low oxygen referred to as the hypoxia that promotes the growth of the special bacteria. Due to these conditions, only a few specific type of plants can survive here. A salt marsh is characterized by the growth of the grass and low herb species, and the vast majority of these plants are salt tolerant in order to resist the salt water conditions prevalent in this habitat, and these plants help the salt marsh habitat to retain its sediment, and which is generally deposited by the rivers and flowing into the ocean by preventing the erosion. In addition, the salt marshes work to prevent the flooding by taking excessive rainfall. So how a salt marsh form? Salt marsh generally form in the coastal areas that are relatively sheltered from the harsh ocean waves, and where the rivers and the creeks deposit a special type of fine sediment. These areas of the fine sediments are referred to as the mud flats. As the sediment continues to collect, these floods grow in the size and elevation, and flooding of the area becomes less intense due to the
increase in the elevation. This allows plants to move into the area, and these plants reduce the speed at which the river or the creek flows into the ocean, allowing more sediment to settle. As the amounts of river sediment and the plant species increases, the amount of sediment retained from the high tide also increases, and over time our other plant species colonizes in the area. Then what is the economic importance of the salt marsh? Salt marshes আসলে economic importance গুলো আসলে কি কি আছে? So the salt marsh habitat is considered one of the most diverse and productive ecosystem in the world, and at high tide the ocean water brings the nutrient into the salt marsh and takes plant materials out of the area at the low tide, and these plant materials provide the nutrient to marine wildlife in the ocean, and the microorganisms and tiny insects help break down the organic matter within the salt marshes, which is then consumed by the larger species living within the habitat. And as the salt water comes in with the high tide, it brings large predatory species with the extra nutrient. These larger species take the opportunity to feed on the smaller species that permanently inhabited in the salt marshes. When the tide moves out, and it takes the larger species back to the ocean, where they often play an important role in the human fishing industry. Salt marshes are also characterized by the microhabitat within the same tidal marsh at higher elevation. The level of salt in the water is less concentrated than at lower elevation, where the ocean tide water is able to reach. This difference in the saline levels results in the diverse type of the plants, and which are organized by salt tolerance levels, which with the most salt tolerant plants found at the lower elevation. Threats to the salt marshes মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে the delicate balance of life within the salt marshes is currently facing a number of threats, so vast majority of which are caused by humans, and two of the biggest threats are the urban development and the agricultural practice. Then effects of the urban development on the salt marshes. Given the most of the global population is concentrated along the coastline throughout the world, and urban development is a significant threat to the economical health of the salt marshes. These habitats are seen as the profitable seaside real estate, or as a result are often converted into the buildable land if not used to host homes and business. Marshlands have often been viewed as a natural wastelands and utilized as such. And additionally, pollution in the form of the urban runoff, which may contain industrial chemicals and as well as human sewage makes it way into the salt marshes, where it contaminates the flora. This contaminated flora is then consumed by the animal species and can even make its way back into the human diet due to the bioaccumulation. As the nutrient and the nitrogen level of this habitat changes in response to the human activity, the plants within the salt marshes are also beginning to change, and the plants that are typically located in the areas of the lower elevation are the beginning to encroach on those found in the higher elevation, resulting in a loss of biodiversity. And this goes on to the effect of animal species that rely on these habitats for food and shelter. Then the effects of the agricultural practice on the salt marshes. Effect কি হতে পারে? তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে agricultural practice are also seen as a threat to salt marshes. This damage is primarily caused by the practice of converting the marshland into a drier land that can then be used as a sustain agricultural crop and livestock. This practice has been growing on over hundreds of years, and reduces the salt content on the water and soil, increases the level of sedimentation in the area, and decreases the speed and the volume of the water flowing into and out of the habitat. These changes goes on to the affect the type of plants and that can thrive in the salt marshes habitat, and resulting in the biodiversity losses. As seen in urban development, agricultural practices near the salt marshes also result in the increased nitrogen level, and this change in
natural environment also works to upset the balance of the flora and fauna found in this unique ecological balance. দেন তারপরে হচ্ছে ডিস্ট্রাকশনস অফ দ্য সল্ট মার্শেস এর মধ্যে যেটা আছে, তো অ্যাজ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অ্যারাউন্ড the world contribute to the global climate change. Global sea levels are on rise, and in salt marsh areas that have not yet been affected by the urban development and agriculture, the rise of sea levels are changing the salinity of the habitat. And additionally, the plants found here cannot withstand the flooding and resulting erosion caused by the change in the sea elevation, and this result is completely destroyed the salt marsh. Then wind. What is wind? Moving air is known as the wind, and produce various forms of landforms by erosion and deposition, and it cannot develop any landscapes by itself. Requires some materials as tools, particles of sand and silt, etc. দেন উইন্ড ইরোশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে চিপলি থ্রি মেথডস আছে। একটা হচ্ছে কি ডিফ্লেশন, the lifting and the removal of loose sands, dew, dust particles and from the earth surface. Then হচ্ছে কি forms shallow basin called the deflation basin. Then তারপর হচ্ছে কি আছে যে corrosion and the abrasion, the wearing down of the solid rocks by impact of the wind borne particle. Then attrition এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি wind blown particles collide each other and get on. Then এখান থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে erosion, then transportation, then deposition, method cause, and তার সাথে হচ্ছে nature of the deposition. এখানে deflation আছে, corrosion or abrasion আছে, impact of attrition আছে। তো ফিচার্স এর মধ্যে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ডেজার্ট পেভিমেন্ট or the lag deposits, then cave rocks, মাশরুম টেবলস or এখান থেকে pedestal rocks, ওয়ার্ডাংস। দেন হচ্ছে কি যে ভেন্টিফেক্স মেথডস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা স্যালটেশন, সাসপেনশন, রোলিং অর ট্রাকশন এখানে আছে। তো কজ হয়ে থাকে এখানে কি যে লস অফ ভেলোসিটি, সেটেলিং অফ দ্য হেভি পার্টিকেলস এন্ড রেইনস। দেন নেচার অফ দ্য ডিপোজিটের মধ্যে কি আছে ডিউনস লসেস এন্ড তার সাথে হচ্ছে রিপেলস, ডিউনস লসেস এন্ড রিপেলস। দেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টেশন বাই হচ্ছে উইন্ড, সেখানে হচ্ছে কি থ্রি টাইপ হতে পারে। একটা হচ্ছে কি স্যালটেশনের মধ্যে কি হবে রেজাল্ট ফ্রম দ্য ইম্প্যাক্ট এন্ড দ্য ইলাস্টিক বাউন্সের মধ্যে এটা কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে সাসপেনশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে particles are lifted high into the atmosphere and are carried great distances before they settle। ঠিক আছে, তো particles are lifted high into the atmosphere and are carried great distances before they settle। রোলিং or tractions এর মধ্যে যেটা আছে movement of the particles on ground and the coarser fragments are carried in this way। ঠিক আছে, তো this movement the movement of the particles on the ground and the coarser fragments are carried in this way। দেন তারপরে কি আছে যে ডিপোজিশন বাই উইন্ডের মধ্যে যেটা আছে সেই কজের মধ্যে এনি obstructions to wind, then reductions in velocity, increased load, and then হচ্ছে কি rain। দেন হচ্ছে কি এওলিয়ান ল্যান্ডফর্মস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি are formed by the erosion and deposition of the wind blown sediments। then wind-blown sediments এর কথা বলা হচ্ছে wind-blown sediments, then the sediments are generally surrounded by deserts, glacier deposits, rivers or coastal shorelines। Then aeolian sediments are open composed of well-rounded sand and salt-sized particles that are weathered by wind abrasion during the transport। Sediments are deposited when the velocity of the wind falls and there is not enough energy available to the entire transport the sediments, and sands will begin to accumulate wherever they are deposited and open continue to move along the ground। Then erosional landforms এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে ভ্যান্টিফেক্স এর মধ্যে যেটা আছে formed by the abrasion effect stones with the flat surface commonly distinguished by two or more flat faces meeting at sharp ridges, generally well polished। তারপরে হচ্ছে কি আছে windward face of the rock is flattened and smoothened, if has one smooth surface then known as the wingcenter, and if three then decanters। then এখানে কি আছে যে ভেন্টিফেক্স shaped by the wind abrasion into the flat shape। দেন তারপর হচ্ছে কি ওয়ার্ডেং কি জিনিস, ওয়ার্ডেং ইজ এ
elongated ridge or remnant rock features sculpted by the abrasive action and oriented parallel to the prevailing wind. Then marsum table or the pedestal rocks. Marsum table or pedestal rock is the isolated rocks from which the base has been partially cut by undercutting of the wind. By undercutting of the wind, এটা হচ্ছে কি মার্শুম টেবিল or the pedestal rock. Desert pavement or the lag deposits এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি formed when the wind carries a finer, more lightweight particles such as the sand waste. Large particles are open behind the protected from the further erosion desert pavements, also called the desert armors. Armors, and these areas covered with large size rocks are called the hamadas. Desert pavements এখানে আছে তো these areas are covered the large size rocks are called the hamadas বলা হয় থাকে এখান থেকে। দেন তারপর হচ্ছে কি আছে যে deflation basin এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি depression formed from the barren unconsolidated materials formed by the eddy air currents and also known as the deflation and depression hollows or blowouts measure from few centimeter to several kilometers across, depth up to 10 meter. So a small deflation basin is in the sandstone formation in the Colorado plateau ক্ষেত্রে এটা কাজ করে। এটা আছে তো সে তার একটা সুবিধা আছে এখানে। তো তারপর এখানে ডিপোজিশনাল ল্যান্ডফর্মস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লোয়েস হতে পারে। লোয়েস কি জিনিস, যে deposit of the wind blown dust derived either from the desert or the glaciated regions, typically yellowish brown, composed mostly of the sealed size grained or quartz and feldspar and clay. এটা ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিপোজিশনাল ল্যান্ডফর্মস কাজ করে থাকে। দেন স্যান্ড ডিউনস এর ক্ষেত্রে কি আছে যে পিলস অফ দ্য স্যান্ড deposited by the wind leewards has steeper slope and windward side is more gradual. windward side যেটা আছে সেটা হচ্ছে more gradual হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে windward side, এটা হচ্ছে leeward side। তো এটা হচ্ছে কি স্যান্ড ডিউনস এর মধ্যে আছে। তো তারপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিউনস এর মধ্যে যেটা আছে যে এখানে হচ্ছে কি বারচান কি জিনিস, যে এখানে হচ্ছে কি ক্রিসেন্ট শেপ ডিউনস whose long axis is transverse to the dominant wind direction. These wings or arms or horns are directed leeward side and concave in the leeward and convex in leeward side, formed from a unidirectional wind and single slip face. দেন তারপরে হচ্ছে কি ট্রান্সভার্স ডিউনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি লং অ্যাসিমেট্রিক্যাল dune that form perpendicular to the wind directions and formed when the sources of the sand is elongated and one and transverse to the wind direction. Then single long slippage. Then parabolic dunes এর মধ্যে যেটা আছে parabolic dunes হচ্ছে কি the crescent shape dunes whose long axis is transverse to the dominant wind direction, convex in leeward side and concave in the windward side and multiple slip face এখান থেকে আমি দেখতে পাবো। তো এটা হচ্ছে প্যারাবোলিক ডিউনস এর এখানে ফিগার দেওয়া আছে একটা। দেন তারপরে লংগিটিউডাল অর দ্য সেফ ডিউনস, তো এখানে কি আছে যে সাইনওয়াস ডিউন দ্যাট ক্যান বি মোর দ্যান সেভারাল কিলোমিটার্স লং and height maybe goes up to 100 meter, then formed when directions of the wind is constant more or less parallel to the wind direction, then crest may be sharp or rounded. Then star dune কি হতে পারে, star dune হচ্ছে কি large pyramidal or star shaped dunes with 3 or more sinuous radiating ridges from a central peak range and has 3 or more slip phases and does not grow along the ground but does grow vertically. Then dome কি জিনিস, এখান থেকে হচ্ছে mound of sand that is circular or elliptical in shape and has no slip faces. রিভার্সিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে dunes that are intermediate between the star and the transverse dune. Ridge is asymmetrical and has 2 slip face. Sand ripples এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে miniature dunes within a dune not more than 2 inches tall may form from crosswinds and appear to be traveling in a different direction than the large dunes. Then conclusion এর মধ্যে কি আছে যে wind performs many geological works carrying loose silts and sand. Then deflation, abrasion, impact are chief mode of wind erosion. Then vent effects, ear dung, then pedestral rock, desert pavement are the important erosional features. Wind transport particles by
Saltation, suspension and traction. Depositional features are lowest dunes, the birchens, transverse, longitudinal, parabolic star etc are the type of dunes, and they are developed and migrated according to the sand availability and the wind direction.